சார் பரந்தாமன் சார். சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் பாலா. இன்னைக்கு யாருங்க சார் கிளாஸ்? நான் வழக்கம் போல நான் யாராவது வரலன்னா டயரா வந்து 11வது சாப்டர் வேற யாராவது எடுத்தாங்கன்னா நான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறேன், இல்லாட்டி நான் பண்றேன். இல்ல அவங்க மேரி மேடம் வந்து 4ஆம் தேதின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஆமா. இன்னைக்கு அப்போ வேற யாரு இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குங்க சார்? அப்ப நீங்க தான் நினைக்கிறேன். நான் நம்ம ஆனந்த்குமார் எதிர்பார்த்தேன். இல்ல வாய்ப்புகள் இல்ல. அப்புறம் எங்க எஸ்சிக்கிட்ட நான் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. அவர் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸ் மோட்டார் எடுப்பாருன்னு பார்த்தேன். அவரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணல, நான் என் மேல தான் ஃபாலோ பண்ணல. அப்புறம் ஒரு ரிட்டையர்டு எஸ்சி ஒருத்தர், அவர்கிட்ட மெசேஜ் போட்டிருக்கேன், அவர் ரிப்ளை கொடுக்கல. அவர் என்ன அவர் ஆக்சுவலா அவர்கிட்ட தான் நான் எனர்ஜி மேனேஜர் படிக்கணும்ன்ற கான்செப்ட் அவர்கிட்ட தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. சவுந்தரராஜன் தெரிஞ்சிருக்கோம். சவுந்தரராஜன் தெரியும் சார், தெரியும் சார். மெசேஜ் போட்டிருக்கேன், போடல அவர் இல்லை. இவரு சந்திரசேகர் சார் தெரியுமான்னு தெரியல. அவரும் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி மோட்டார்ஸ். நம்மள இருக்கிறவங்க எடுத்தா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பரிச்சயத்தமா புரியுமே அப்படின்றதுக்கு தான் பார்த்தது. பட் நம்மளோட டீம்ல இருக்கவங்க எனர்ஜி மேனேஜர்ஸாவே இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்க வந்து அதிகபட்சமா இனிமேட்டு எழுதுற அளவுக்கு இல்லைன்றதுனால அதை எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க போல இருக்கு. வில் கால் அப் சம் மோர் பர்சன் சார். பார்ப்போம். நீங்க சொன்ன மாதிரி உந்துதல் வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மட்டும் பேசும்போது வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்ற விஷயத்த பார்க்கும்போது அந்த சப்ஜெக்ட்ல ஆர்வமா உள்ளவங்க மட்டும்தான் ரெகுலரா வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க வர பட்சத்தில் அவங்கள வச்சு கிளாஸ் எடுப்போம் சார், பார்த்துடலாம் சார். அப்புறம் 2-3 பேர்கிட்ட பேசினேன் நானு. இந்த சுகன்யான்னு ஒரு மேடம் ஏபிஜென் காலேஜ்ல, அந்த மேடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் நான் ஒரு வீடியோ கூட நான் விடுறது இல்லை, எல்லாத்தையும் நான் யூடியூப்ல பாத்துறேன், நல்லா இருக்கு. பட் எனக்கு தமிழ் தான் பெரிய இதுவா இருக்குது. எனக்கு நீங்க பேசதான் கொஞ்சம் ஃபுல்லா கவர் பண்றீங்க. மத்தவங்களும் நிறைய இங்க தமிழ் கலந்து பேசுறாங்க. எனக்கு டிஸ்கஷன்லாம் இங்கிலீஷ் தமிழ்ல வருது, என்னால அட்டென்ட் பண்ண முடியல. மற்றபடி அப்படின்னாங்க. அதே மாதிரி 2-3 பேர் சொன்னாங்க. எனக்கு அவங்க எல்லாம் யூடியூப்ல பாக்குறதுல இருக்காங்க. இந்த டைம் சரியா செட் ஆகலையா என்னன்னு தெரியல. ஆனா 140 பேரும் பாப்பாங்களான்னு சான்ஸே இல்லை. அதெல்லாம் சார் அதுல வியூ காட்டிடுது. நம்ம வந்து ஒரு வியூ பாத்திருக்காங்க அப்படின்றது அது நான் தான் அது அந்த வியூவே பாக்குறது. ஒரு வியூல இருந்து 3 வியூ தான் வருது அப்படின்றப்போ 140 பேரும் பாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. அதனால நம்மளோட சேவையே தொடர்ந்துட்டு இருப்போம். பிற்காலத்துல சொல்லுங்க சார். வியூ பாக்குறதுக்கு போயிட்டு நாங்க இது கொடுக்கும்போது இந்த ஓல்டு இதுதான் வருது, ராக்கெட் சயின்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் எங்கேயுமே காட்ட மாட்டாங்குது. இல்ல அது செப்பரேட்டா ஒரு பிளேலிஸ்டே போட்டிருக்கு. அப்படியா? அது அந்த இதுக்கு போற மாதிரி ஏதாவது லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா பரவாயில்ல குரூப்ல. ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு சார் அது நம்ம குரூப்போட டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே இருக்கு சார். அது அப்படியா? ஓகே ஓகே. மீட்டிங் லிங்க்குக்கான ப்ராக்ரஸ் இருக்கும். அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் லிங்கோட பிளேலிஸ்டோட யூடியூப் லிங்க் இருக்கும் சார். ஓகே சார், ஓகே ஓகே. நான் பாக்குறேன் சார். தேங்க்யூ 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 சார். தேங்க்யூ பாலா. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சோ நீங்க இன்னைக்கு டாபிக் சொல்லிட்டு நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க சார். ஓகே. இனிதே தொடங்கலாகும். This is the last chapter in subject 1. As I already told you, chapter 10 and 11 both are theory oriented chapters, and both will fetch for us 10 to 15 marks, sometimes 20 marks. 20 marks is maximum for both chapters, but both are very interesting and very easy to follow also. We'll try to complete this chapter today. The object is, we'll see
mostly solar and wind. Yes, solar energy terminology, flat plate collector, evacuated tube collector, parabolic trough collector, solar PV system, components of wind turbine, biomass, bioenergy, biofuels, and biogas. And fuel cell basics and the energy from waste. The last four, we'll do it in tomorrow with some balance in 10th chapter. We'll complete in one day. We'll go up to biogas, sir. What is renewable energy? Maybe a basic question, but it is more relevant to ask at in this time. Renewable means it can be renewable. So unlike fossil fuels, this will not exhaust. Fossil fuels will exhaust at one time or other, but these are all will be contained. Examples: sun, wind, geothermal, tidal, biofuel. Here the biofuel is also not exhaustible, sir. We grow sugarcane, we grow jatropha and everything, and we get fuel from those biomass, and it will be continuing because we can grow it in the next season and we will get the fuel subsequently. That's why it is inexhaustible. Hydropower. We'll start with solar, sir. Sorry. There will be some few terminologies. First one is solar constant. Solar constant. It is its unit is power, sir. That means watt. In the Earth's outer atmosphere, the rate at which the solar energy is received. This is solar constant. This may vary from place to place, time to time, and something, but that's all minor changes only. It is nearly 1367, 68, I think. Yes, the 1368 watts per meter square. That means 1 meter square of area, we receive nearly 1.3 kilowatt. This is in the outer atmosphere. But 1368, our solar panel and all will not generate 1068 watts per meter square. The thumb rule is actually per meter square of a solar panel, we call it as a solar module. Module is the terminology we are using. Solar module is called, will give just 100 watts per meter square. It's a thumb rule. 100 may go beyond 120 or 130 or 150 maybe, but not, definitely not 1368 watts per meter square. Solar installation. Previously we saw the solar power input. Just a second, sir, please.
சார் ஹலோ சார், வந்துட்டேன். ஹலோ. சார், Good evening. குட் ஈவினிங். Sorry for the disturbance. Sir, solar insolation. Solar insolation is the energy, sir. We saw solar constant. Solar constant is termed in kilowatt, whereas solar insolation is given in kilowatt hour. That means per meter square, what amount of energy we get in a day. This is the amount of solar energy that strikes a square meter of Earth's surface in a single day. It's giving a glare, sir. That's why I switched it off. Okay. Solar energy. I must explain something here, sir. Solar energy. In general context, we all think of solar PV energy only. Actually, the bunch of solar energy, there are three major parts. It is 46% of visible light. In this 46% only, we are converting that photovoltaic energy, that is electricity we are producing. Another 46% is infrared radiation. This is the amount of heat we are getting. Remaining is UV rays. That part, this 46 and 8 is given in GD Roy. Some textbooks use some different values, sir, but this one is I am following reliable also. There are some variations given in some various books. This first 46% we can convert it into electricity. The next 46% we can convert it into heat. Okay, the basic. What are the this is coming in the syllabus, sir. Flat plate collector. Flat plate collector means it is an insulated box, thermally insulated box. The black you are seeing, the straight lines you can see are copper tubes. Copper tubes are
tubes are welded in copper base plate so that all the heat incident on the surface will be converted into heat. There is a glass on the top of the flat plate collector. There is an array of copper tubes welded with this plate. This is the basic principle, sir. You can see all those tubes, copper tubes. There will be a manifold in the bottom and there will be a manifold in the top. The top position will be somewhat slightly higher than the ground level and bottom position will be in the ground level. When the water, cold water coming in the bottom gets heated up and will go with the kinetic energy gained in the solar energy. It is a passive device, no forced motor pump is utilized here. Okay, this is copper tubes and the heat absorbing riser. We call it as riser tubes. This will be enclosed in a aluminum body. As I told you in the last class, what's the principle behind this solar water heater? So can anyone tell me? Sir, it is multiple reflection. Multiple reflection. This is, can we say it is greenhouse effect? It is similar to greenhouse effect. Yes, sir. Yes. Greenhouse effect, and inside it we have the multiple reflection. And that's yes. why the heat is trapped. Yes, yes. We don't have short wave output from inside. So it is getting trapped. Am I right? Yes, sir. Long wave radiation cannot come out of glass plate. That's why the heat is getting trapped inside. The one major disadvantage in this flat plate collector water heater is it will function only when the sun is bright. If the ambient is very low, suppose in winter and all, this will not work efficiently. This flat plate collector is not advisable for cold climate countries. In Ooty and Kodaikanal, this will not work efficiently. Ambient should be high. And one more thing, this will not work in the diffused light. Direct sunlight is required for efficient absorption of solar radiation. The first point, most common, this is the word given in the textbook, but nowadays it is not. The evacuated solar tube is the most common type of solar water heater nowadays. 10 years back, I searched for solar water heater. I found many of the shops were having flat plate solar collector, solar water heater, but nowadays it is very rare to see. Copper tips are welded to copper plate, coated with high absorbing coating. So high absorbing coating means black paint. That black paint is also not a shining one. It will be like coating we are using in blackboards. Actually, for trial and my experiments, I used one paint that is very, very cheap. That is blackboard paint. That blackboard paint I coated with the vessel used, and it was excellently working. Covered with toughened glass sheet. This is the major part. Without this, the entire system will not work. There should be a glass sheet to trap the heat inside the flat plate collector. We can heat up to 60 degrees. It is highly dependent on ambient temperature. Efficiency is high when ambient temperature is high. Heat loss is
nearly 40%. How the heat is lost? Because between the glass and the copper tubes and plates, what is trapped, sir? Air is trapped. That air will carry the heat to the atmosphere, ambient through convection. The air gets heated up near the flat plate and it will rise and it will dissipate the heat outer via the glass sheet. So it is convection loss. So we will lose nearly 40% heat we gain. This is the most advanced ones are evacuated tube solar water heater. I got already. Have not gone. These are all, you can see it as a cantilever rod. In the bottom, it is just mechanically supported. The water comes within the glass tube and goes up within that particular glass tube. There is no circulation between the tubes. Each one is different. We can remove one tube and we can plug it up. Even with one single tube, the solar heater will work. We'll see the principle, sir. Sir, there are few types of solar evacuated tube solar collector, but we will see, we'll limit ourselves to the one which is given in our text, but we'll see the other types also. See, this is the outer glass tube, sir. This is the outer glass tube. The innermost is the copper tube, and the water, this will be in slanting. So this position will be in the bottom, sir. This position will be in the top. The water will come by gravity to this point. Here in the right side, there will be the storage, the insulated storage tank. The water comes down, gets heated up, and travels in the outer ring. It will go. What is the difference between this flat plate collector and this evacuated tube? Because in this tube, since it is evacuated, there will not be any medium to transfer the heat we gain from the solar energy to the ambient, because between the inner tube and the outer wall, there is only vacuum. It works like a vacuum flask. Okay, sir? Okay. In the what we saw is the basic model, and one more thing. In general, it is not just a concentric tube, sir. It is heat pipe. What is a heat pipe, sir? Do you want me to explain? What is a heat pipe? Do you know the basic of heat pipe? Sir, kindly interact, sir. At least answer me questions. Do you know what is a heat pipe? Sir, it is a conductor of heat. Yes, you are right. Sir, anyone else wants me to explain, sir? It is coming in the second subject, sir. Okay, let me explain. I don't know why everyone is so silent. Thermometering. Sorry? Thermometering, sir. No. It is not a thermometer, sir. Used as a heat transferring purpose. Used for heat transferring purpose. Storage of heat. Sir, you can see that thermometer like structure, you know. Imagine
First imagine if it is made of solid material, solid copper. If you heat air, apply heat here by way of candle or something, anything else, and it will take some time to, the heat will take some time to reach here. It will take some time because the heat is conducted through the molecules of the material, metal, through by means of conduction only, sir. Okay, in a solid rod, but this is not a solid rod because it is a tube, hollow tube, entirely sealed. Nothing will go inside or come outside, and there will be a liquid for a small portion, maybe like alcohol or something. When we apply heat, this alcohol will get evaporated and go up. This will lose energy here. This will be immersed in the water of that storage tank. Sunlight falls here. Water vapor, the alcohol, the vapor of the liquid goes up and loses the heat here. So the sunlight, heat in the sunlight is transferred to the insulated tank. What is the difference between a solid conductor and this one, sir? There is the crux, because we know sensible heat and latent heat. What is sensible heat? For water, if we heat from room temperature, say from 35 degrees centigrade, we can heat up to 100 degrees. Beyond 100 degrees, water temperature will not rise. Am I right, sir? Beyond 100 degrees, Yes, sir. whatever heat we apply will be utilized to convert the liquid state into vapor state. Water gets converted into steam. From 35 degree to 100 degrees centigrade, what we applied is a small quantity of heat. But for converting that whole water into steam, we need much more energy. That is called latent heat. First small portion is sensible heat. The bigger portion is latent heat. So the energy contained in steam is much higher than the energy contained in water. The same thing happens when we reverse it. When we reverse means, if we cool the steam, just like in our condenser of a thermal power plant, it will take lot of energy in cooling water. We need to dissipate the heat through cooling water, because this much of energy is required to, dissipated in converting steam to water. Steam to water, just a phase change, conversion from gaseous state to water state requires much of energy. So the same thing happens here. The vapor goes here, loses much energy here for just change of phase from vapor phase to liquid phase. So the transferring sensible heat is less efficient, and transferring phase change is much efficient mode of heat transfer. This is what the heat pipe does. Do you understand, sir, now? Okay, sir. Okay, right. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Same thing happens in this. The recent type of evacuated tube collectors contain this heat pipe only. I can show you one YouTube also. You can, otherwise you can see in YouTube as heat pipe, making of heat pipe, and evacuated solar water heater, and you can type and you can see that how much it conducts quickly. So within seconds it can conduct, sir. Okay.
It is a difference of their phase only, right, sir? So Yes, it yes. is Phase changing. nothing more than that. It is only the same heat utilized to make the change of phase. That's it, right, sir? The heat transfer is very efficient in phase changing mode. Okay, sir. Fine, sir. Than conducting mode. Fine, sir. Okay. When higher temperature output is required, evacuated tube collector is used. The efficiency is not dependent on the ambient temperature, because even in cold weather, the evacuated tube collector works well. This type of solar collector, evacuated tube solar collector, in December or November, we can get hot water at 7 a.m. or 6 a.m. or even 4 a.m. Where from the heaters comes from yesterday's sunlight. It has gained that much of energy, and it is stored in that triple layer insulated cylindrical container. So we need not wait for the sunlight to come to take bath. We can use this evacuated solar heater to take bath in early morning also. Insulating box and separate glass cover or not required. You can even in flat plate solar collector also there is a storage tank, but this one is more efficient, sir. Water flows through the tubes and stored in the insulated tank. See, the temperature can go up to 150 degrees, whereas in flat plate conductor it can go up to 60 degrees only. Heat loss is only 10%. In previously, it was nearly 40%. Sir, we have published one article in Agni, sir. That is solar thermal power station. What is a solar thermal power station? We have heard of solar photovoltaic power stations in everywhere in India, but solar thermal power station, I think there is no such power plant in India. Anywhere started, Dr. Bola? You have any idea? No, sir. It was planned in Rajasthan, but it is not so. But this Sai Baba University has one such plant for cooking, sir. Only for cooking. Only for cooking, not as a power plant. Okay, right. The world's biggest concentrated solar thermal power station is in California, USA. It is in a Nevada desert. It generates around 330 megawatt, I think. It is nothing but these are all mirrors. The mirrors reflect sunlight to this particular point. There's a receiver point, and the sun is not stable. It is always moving. But in all the reflectors are called as heliostats. These are all controlled by computerized program, and they track the sun and always concentrate and focus the sunlight to this particular point, so that at all time this will be under heat. So it is so much of intense heat. Actually, this one is opposed by the environmentalists, because whatever birds crossing this particular area gets burnt up immediately, like a mosquito in our mosquito bats. Birds get burnt, and we use this heat to produce steam to run a steam turbine. That's why it is called a solar thermal power station. But we are not using directly water. We are not using the water directly. We are using. See, these are all heliostats. Sir, you just remember those names are heliostat. Heliostat. This terminology we must know. Heliostat, solar receiver, and one salt. Just we saw one phase changing makes
big energy storage. That's what we saw just now. This contains molten salt. This will go up, get the energy, and stored. It is stored in the hot salt storage tank. It will be around 565 degrees centigrade. Water is pumped into it and steam is generated. The regular steam generation is steam turbine is rotated and power is generated. This steam is again condensed and circulated. That's all. What is the advantage, sir? What is the advantage of using a storage tank? Major advantage, sir. Can you guess? Sir, to have a continuous supply of heat. Even without sun, we can run this power plant. In the evening peak hour, we can run this power plant with the stored energy. It is the greatest advantage. Sunlight is concentrated with the help of numerous heliostats placed in the field. These heliostats focus the sunlight to the central receiver placed in the top of the tower, hold molten salt 288 degrees centigrade. Halt molten salt at 560 degrees. This is sodium nitrate 60% plus potassium nitrate 40%. These are all we can expect in 1 mark question, sir. So don't forget sodium nitrate, potassium nitrate. Both are nitrates. One is sodium, other is potassium. 60-40. Parabolic trough collector. What is this parabolic trough collector? We see sunlight is falling in parallel rays. It is getting reflected to a central point. This is simple mathematics, sir, nothing else. It is a path of a great circular geometrical figure. It is just a path of a circle, nothing else. It is called a parabola, but it is not a parabola. It is a part of a circle. Sunlight falls here, falls here, falls here, getting concentrated in the longitudinal tube. But the sun doesn't stay here. The sun will come here, come here, come here, and go. It will travel in the path. Sir, my arrow is visible to you. So, throughout the movement of sun, the parabolic trough is tilted. This is tracking mechanism, so that the sunlight always getting concentrated in the center line. This will be less than r by 2, sir. Particular point is less than r by 2. It will be in the center and the periphery. It will be in the middle. Parabolic trough collector, the same thing. This gets heated up. Hot storage tank. Once again, we don't use any molten salt here, sir. This is only water, and mostly this is used for preheating the water. We'll be using somewhere some boiler and all to produce steam to go beyond 500 degrees centigrade. We'll not get 500 degrees centigrade here. Generally, we heat with biomass and all. Concentrated solar power is independent. I saw this kind of power station long back, sir. Long back means nearly 20 years back, I think. Film division, black and white newsreel I saw in one movie. For the entire power plant, one J was in charge. Central government scheme. Parabolic trough collection can go up to 400 degrees centigrade.
increases 30 to 60 times of heat, normal direct heating of a pipe. Aligned in east-west direction. Why east-west direction? Sun goes from east to west. The trough is tilted from north to south. Additionally, I just want to add only one thing, sir. So, Yes, sir. like that of the north-south, in the entire part of the country, the solar panels are aligned in north-south only, as the sun would travel from east to west direction. Anything related to solar, it is in north-south direction only. Yes, sir. Yes, sir. 14-degree inclination. 14 degrees, right? Yes, 14. sir. Yes, sir. 14 Right. degree. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Solar PV systems, sir. This is all we know in the basic electronics. They are not asking much in this area, sir. We just write the principle. N-type silicon, P-type silicon. They don't ask all these electronics principles. See, this tilt, this is what Dr. Bola was trying to say. The inclination, this solar panel slope with the horizontal plane is only 14 degrees. Not this much, only 14 degrees. The sun will travel from here and goes and sets here. Am I right? Am I telling correctly, Dr. Bola? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. When the sun is here, is the arrow visible? Is the arrow visible, sir? My arrow pointer? No, sir. No, sir. Pointer is not visible? Pointer is visible, sir. Pointer Yes, is visible. yes. Yes. In the morning, sun will be here. In the noon, sun will be here. In the evening, sun will be here. If tracking mechanism is available, this panel can be tilted this way, and this way. If there is no tracking mechanism, it will stay here and it will collect maximum solar energy. But it should be, this direction is north, this direction is south. So this is north to south. North is slightly upper, south is at the ground level. The degree is 14 degrees. Okay. And then from solar panel, the output is designed for 12 volt DC output, sir. This 12 volt DC output is connected to a charge controller. Sir, the charge controller, these are all the names we should not forget. What is charge controller? Charge controller is nothing but a device which gives a balanced output. Because the open circuit voltage of a solar panel can go up to 18, 19, 20 degrees also. 20 volts also. What we require is 12 volt only. So this charge controller will give a constant voltage output. With battery and charge control will give a balanced DC output. In case of AC, inverter will contain the charge controller mechanism within the inverter box. We don't need any separate charge controller. For solar DC system, we need charge controller and battery. For solar AC system, we need an inverter and battery. Then how this charge controller is going to access? So how it is going to take a reference potential and how it is controlling it for 12 volt means what is inside this charge controller, sir? Sir, nothing, sir. It is nothing but a Zener diode voltage regulation only, and the excess voltage will be dissipated in a resistor as heat. That's all. Okay, so it is nothing. It is equivalent to an inverter only, but it is termed. Why it is termed as charge controller? Charge controller because it doesn't convert the voltage from DC to AC. It gives a balance DC only, whereas in an inverter, DC is converted into AC. Okay. Right. So you can directly connect a solar panel to the load means it would be running with the DC voltage. Yes,
solar panel, charge controller, and battery system, we can run DC gadget, DC ceiling fan, DC table fan, DC light, LED, everything. If it is in DC, we can use charge controller alone. Charge controller, you know, it is very cheap, sir. We can get it for 600-700 rupees. Whereas for an inverter, we need yes, sir, thousands of rupees. Yes, because, sir. So my question is whether with the solar panel and charge controller without a battery system, whether the load can directly drive it. Is there any no, sir. In my opinion, 10 years back, I tried with solar panel. It can run a DC gadget directly, but with the output, more output, the DC gadget may get damaged. Because I ran one 5 watts panel and put it directly cabinet fan of our CPU. It ran very well, but nearly at 12 noon, the speed of the fan was very high. Okay. There is no mechanism to control it. But when charge controller is used, charge controller must accompany with a battery. Charge controller requires a battery. Without battery, charge controller cannot work. So charge controller, battery system, solar panel, DC output. This is a very cheapest system for using solar energy. We have one model in TTA also. In my home also, I have one solar DC system. Solar DC system, for example, I bought one just 50 watts panel from Coimbatore 10 years back. It was 3,000 rupees, I think. 3,000 rupees, and charge controller was very costly then. Very costly means more than 1,400 rupees. It has come down to 600 rupees now. On charge controller, one ordinary battery. So ordinary battery means 35 AH battery is enough. 35 AH battery is enough for this, and we can run one solar table fan or solar wall fan or solar ceiling fan, which consumes 22 watts. This 50 watts, 135 Ah battery, one charge controller, and one solar wall fan. Everything will cost less than 10,000 rupees, sir. You can run that wall fan for the entire night without power supply, independent of EB supply. This is the cheapest UPS system available. Solar DC system. Why the inverter is costly? Because it contains one big transformer. That's why it is very costly. Okay, I have a doubt here, sir. So whether these solar cells are available in that is unicells are available for in market, sir? Unicells means in modules, solar module. Yes, solar module separate. Separate one separate silicon cell of 0.5 volt. I don't have any idea, sir. Because it is available and they are assembling in Coimbatore, I think. Yes, sir. In that case, why it is going to be in rectangular rather than in other shapes? So it is going to be the adjoining the cells with positive, negative. It could be something of that kind, or it is for some other reason it is in rectangular shape, sir. I don't have any idea, sir. If you have answer, please tell me. No, sir. Yes, sir. சார் 0.5 சில் அந்த இது மாதிரி எதுவும் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இப்ப கிடையாது. ஓகே. ஒன்லி பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி 5 வோல்ட் செல் ஆர் 6 வோல்ட் செல் வந்து அது மட்டும் தான் இப்ப அவைலபிளா இருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட் இதுக்குலாம் அவைலபிள் கொடுக்குறாங்க. தனியா இருக்குங்களா சார் அது? இருக்கு சார். 6 வோல்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பேனல் இருக்கு. மேக்ஸிமம் வந்து அதனுடைய ரேட் வந்து more than 500 to 1000 கிட்ட வருது. இல்ல அதான் யூனிசெல் மாதிரியே இருக்குமா அப்படின்னு கேக்குறேன். தனித்தனியா அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அவுட்புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 வோல்ட் வந்து நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 6 வோல்ட் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அவுட்புட். ஓகே. இல்ல ஒருத்தர் வந்து சூரிய ஒளிய வந்து இந்த ட்ரீ மாதிரி பண்றதுக்குன்னு ஒரு பையன் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா வந்து கேட்டாப்புல, தமிழ்நாட்டுல எங்க கிடைக்கும், நான் பண்ணி தரேன், அந்த ட்ரீனால எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இப்போ இந்த சோலார் ட்ராக்கிங் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடிஐ முடிச்ச தம்பி வந்து கேட்டாப்புல. சோ அவரோட
சிந்தனை வந்து கொஞ்சம் நல்ல பலமா இருக்கு. ஆனா செயலாக்கம் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு அதோட பொருளாதாரமோ இல்ல அதுவும் மேம்பட்டு வருமான்றதுக்காக கேள்வி கேட்கிறேன். ஏன்னா அப்படி இருந்தா அந்த பையனை கூப்பிட்டு நம்ம தளத்திலேயே செய்ய சொல்லலாம். அதுக்காக பார்த்தேன். ஆக்சுவலா வந்து ஒன்லி ரெக்டாங்குலர் ஷேப் மட்டும் தான் சார் அவைலபிள். ஏன்னா ஓகே. அந்த ஷேப்ஸ் வந்து செல்லுனுடைய இன்டராக்ட் அந்த லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனா தான் கொண்டு வர முடியும். அது வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரைட் லைனா தான் ஈஸியா வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு பிரிச்சு எடுத்துட்டு வர முடியுது அவங்களால. அதனால அந்த ஒரு இதுக்காக தான் ரெக்டாங்குலர் ஷேப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மத்தபடி அதர் ஷேப்ஸ் வந்து இதுவரையும் எங்கேயும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல. அதுதான் அதர் ஷேப் வந்து வேற எங்கேயும் கொடுக்கல இதுவரையும். ஓகே. சோ இன்னொரு அடிஷனல் செய்தி சொல்றது தேங்க்யூ காமரேசன் சார். இன்னொரு அடிஷனல் என்னன்னா பேரா சீரிஸ்னு ஒரு கம்பெனி யூஎஸ்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்க இங்க இருக்காங்க பேட்டன் ஹோல்டர். ஸோ தே ஹவ் கம் அப் வித் பேரா அண்ட் சீரீஸ்னா என்னன்னா பேரலல் அண்ட் சீரீஸ். இந்த பேனல்ல ஒரு செல்லையும் தனித்தனியா லோடுக்கு ஏத்த மாதிரி பேரலா சீரீஸா ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தே ஹவ் கம் அப் வித் சார்ஜர். இந்த சார்ஜ் கண்ட்ரோலரோட வந்திருக்காரு அவரு. ஸோ நான் அவரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். ஸோ அவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து இப்போ தாம்பரத்துல இருந்து இதுக்கு போற வழி, குரோம்பேட்டையில இருந்து இதுக்கு போற வழியில ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்காங்க. அந்த கம்பெனி 18 பேட்டர்ன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இது சார்ந்த விஷயம். அதுல வந்து ஒரு சோலார் லைட் பண்றதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சோலார் லைட்டு ஒன் டைம் சார்ஜ் பண்ணா இட் லாஸ்ட் ஃபார் 1 வீக் அப்படின்றது ஃபுல் லோட்லே அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் அடிஷனல் வில் கோ வித் தி சப்ஜெக்ட் சார். தேங்க்யூ. ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ. ஒன்று சார், இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் சோலார் பிவி சொன்னாலே அந்த டிசி சிஸ்டம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டத்துக்கு. இன்னொன்று வந்து கிரிட் கனெக்டட் சிஸ்டம். கிரிட் கனெக்டட் சிஸ்டம்னா நம்ம அப்படியே இன்வெர்டர்ல இருந்து டைரக்டா எடுத்து இபி மெயின் சப்ளை கொடுத்தோம்னா அப்படியே டைரக்டா சப்ளை பை டைரக்ஷனல் மீட்டர் போட்டு எடுத்துறது இப்போ நிறைய வந்திருக்குது இந்த சிஸ்டம். இது வந்து கிரிட் கனெக்டட். பேசிக் அவ்வளவுதான். ரொம்ப பெருசா டீடைலா நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ள நம்ம போல, இதோட போதும். ஏன்னா நம்ம சப்ஜெக்ட் என்னன்றது லிமிட் பண்ணாதான் டைம் நமக்கு இது பண்ண முடியும் சார். வேற ஒன்றும். அடுத்து போவோம். ஒரு கொஸ்டின் ப்ராப்ளம் இதை வந்து பார்ப்போம் சார். ரொம்ப சிம்பிள் தான். அவன் என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, கன்வர்ஷன் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. கன்வர்ஷன் எஃபிஷியன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து 175 வாட்ஸ். இது நான் பக்கத்தில் வந்து சஃபிக்ஸ் பின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். 175 WPனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது பீக் சார். அது மேக்ஸிமம் அவ்வளோ போகும். அது 175 வாட்ஸ் ஒரு பேனல் இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே அது போகாது. நார்மலா வந்து 170ன்றது 150 இருக்கலாம், 140 இருக்கலாம், எப்படி ஒன்றா இருக்கலாம். அது வந்து மேக்ஸிமம் அவ்வளவுதான் அவுட்புட் கொடுக்கும் அப்படிங்கறத அவங்க டிஃபைன் பண்றாங்க. இப்போ வந்து 175 வாட் சோலார் பேனல் தட் மெஷர்ஸ் 0.75 இவ்வளவு வந்து ஏரியா இருக்குது அதுக்கு. இஃப் த சோலார் இன்சுலேஷன் இஸ் 1000 வாட்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். சோலார் இன்சுலேஷன் கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். சோலார் இன்சுலேஷன் வந்து நம்ம எர்த் சர்ஃபேஸ்ல எவ்வளவு வருதுங்கிறத நம்ம 1000 வாட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். இப்போ இதனுடைய எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு, எஃபிஷியன்சி எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம்? எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கலாம் 1000 வாட்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிள். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேனலோட சைஸ் வந்து 0.75 இன்ட்டு 1.5. இந்த ஏரியா நமக்கு தெரியும். இந்த வாட்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா எவ்வளவு வரும்னு கேட்டாக்கா, இந்த இவ்வளவு ஏரியா நமக்கு வந்து அவைலபிள். இவ்வளவு வந்து எனர்ஜி பவர் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிள். ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிறது 175 தான். ஸோ இதுல நம்ம எஃபிஷியன்சி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் பிஎம்னா 175 மேக்ஸிமம் divided by E insulation into area. இது வந்து percentage. PM is the maximum power output. E is the solar insulation. A is the area of the solar cell. Solution. ஒண்ணுல சார் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க 15.56. இதுதான் சோலார் பேனலோட எஃபிஷியன்சி. This is the efficiency we get maximum. ஓகே, இதுக்கு போட்டேன். சார் சார் விண்ட் எனர்ஜிக்கு போய்க்கலாம் சார். விண்ட் எனர்ஜி போயிட்டோம்னா this one is what is this Coriolis force? Sir, generally the wind movement, why this wind movement happens, the low pressure and everything, because in the middle of the earth the sun is near, earth is nearer to the sun and maximum heat will be available here. So the wind gets heated, the air gets heated up in the near the equator and it goes
goes towards the polar region. One second, sir. YouTube ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு, வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஒரு நிமிஷம். இந்த சோலார் எனர்ஜில அவ்வளவு ஹீட் வருமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். பாருங்க. சார் இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எந்த ஸ்கிரீன் சார்? யூடியூப் ஸ்கிரீன் தெரியுது சார். இது வரலையா? ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியலையோ? ஒன் செகண்ட் சார், ஒன் செகண்ட் ப்ளீஸ். இப்போ தெரியுது சார் ஃபுல் ஸ்கிரீன்? தெரியுது சார், நல்லா தெரியுது. ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? ஓகே ஓகே. இந்த கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் நத்திங் சார். இங்க இருந்து the wind goes from the equator towards polar regions. Actually speaking, they should be in the straight line, but it is not happening so. Why? Because the RPM of the earth near the equator is sorry, it is not the RPM. The peripheral speed of the earth at this point is much higher than at the polar region. The topmost point, the speed is 0. It is maximum here. So both together make a force. It is called, the combined force is called Coriolis force. They are asking for 2 marks and 3 marks for Coriolis force. We have to explain all these things. Simple. It is simple, but nothing complicated. Coriolis force. This makes the wind flow in high velocities. Okay. For generating wind power, useful wind power, we need at least 6 or 7 meters per second wind speed, sir. Up to 4, it is not useful for running a horizontal axis wind turbine, and 5 over 6 is moderate, 7 is good, 8 meters per second is excellent. Just keep it in mind, sir. 4 is not useful, 8 is excellent, 5, 6, minimum 5 should be there to install a windmill, sir.
wind turbine. Most commonly used is horizontal axis wind turbine. What is that horizontal axis? The axis of the fan is horizontal, nothing else. Single blade is also available, 2 blade, 3 blade, everything is available. But the stable and smooth is 3 blade only. Multi blades are available, but not for power generation. It's for water pumping and all, because it is having high initial torque in low winds also. 3 blade turbine is smoother than 2 blade turbine. Multi blade is used for water pumping. Okay. So the nacelle. Actually, the spelling, how to spell this is nacelle. Most of us spell it as nasal, is nacelle. Nacelle. Nacelle is assembly. The total assembly of a wind turbine is called nacelle. This portion, this horizontal portion, which contains the shaft, that is high speed. What is that high speed shaft? Low speed shaft. The low speed shaft is the shaft connected with the wind blades, windmill blades, because we have seen those windmills and all. It will be running very slowly. We might have wondered, wow, how can this generate electricity in such a slow speed? Actually, that slow speed shaft is connected to a high speed shaft. In between, there is one increasing gearbox or gear assembly, so that the output is around 1600 RPM, 1400 to 1600 RPM. We are generating power from that one. So the entire assembly with gearbox, both shafts, generator, control circuit, everything, it is called a nacelle. The words we have to, all these words we have to keep in mind, sir. This is assembly. Gearbox. Near the fan blades, it is low speed shaft, sir. This one is after gear, it is high speed shaft. Brake is to control the speed. And one more thing, nasal wind vanes. This is anemometer to sense the speed of the wind. And this one is yaw control, sir. YAW. What is that yaw? Yaw control means the wind is flowing in somewhere from in this direction, means it can generate fully. Suppose the wind is coming from this direction, crossly, this will not generate that much with that much efficiency. So we have sensors to see the directions, and after sensing that direction, this yaw control motor will move the entire nacelle assembly towards that wind direction. That is yaw control. YAW, yaw control means direction changer, nothing else. Main parts, I have got main parts. Slow speed shaft, high speed shaft, gearbox, yaw motor. That's all. Of course, the blades, wind blades. Low speed shaft is 30 to 60 RPM only. High speed shaft, 1000 to 1800. Gearbox increases rotor speed. Generator is induction type generator. Disc brake to slow down the rotor. Yaw control. The power is cutting power is more than 5, sir. Nearly 5. It is the cutting speed. And beyond 15, they don't generate power. Beyond 24, they don't run the wind turbine. They usually cut it off, sir, to avoid damage. Rated speed. Designed to generate maximum power in the rated speed. It is chosen nearly 1.5 times the mean wind speed. The mean wind speed is measured in that particular geographical location, and the selected windmill is ordered to be installed there. The furling speed. What is that furling speed? Cutout speed. This is the maximum speed we can run the wind turbine. Video is disturbing. It is impossible for the wind turbine to be 100% efficient. Why it is 100% efficient? The wind is flowing from the front blades. It goes out
Theoretically, as per the formula, that formula I am not giving in this PPT, and that is also not important for our subjects. In the front, the wind enters and is in the backside. To get the maximum efficiency, the wind speed at the tail end of the assembly, nacelle assembly, should be 0, because then only the total kinetic energy will be absorbed by the blades. Am I right, sir? Because the wind energy coming with half mv square energy, in order to utilize by the wind turbine, the V should be 0 at the leaving end. But this is not possible. If the air leaves at 0 velocity, what will happen? The air will stay there. The incoming air will not come. So this is the practical stumble block for this efficiency, low efficiency. You get me that point, sir? Do you get me point, sir, please? Sir, please give me one feedback. What I wanted to explain, did I explain correctly? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. This theory was clearly given in G.D. Roy. If you want anything, any reference, you can clearly refer that book, sir. G.D. Roy, very good book, sir. Okay. Total efficiency in the order of 15 to 25 only. Rotor efficiency, this is the CP, this is the efficiency converted by the blades. So you will be multiplying in the calculations. Power output. Power output is nothing but what is the energy contained in a moving body. Moving air is, for everything, is half mv square only. Half into m is mass, velocity is air velocity, whole square. Mass of air. Mass of air is nothing but rho is the density, sir. Density of air into, what is this, sir? Mass of air is equal to rho is nothing but kilogram per meter cube. So it should be multiplied with volume of air. Volume of air is nothing but the cross-sectional area, that is that particular round shape of the blades. A is that cross-section, and V, what is that V? Velocity of wind. But this one, we have got one factor, sir. This is V is meter per second. Here meter square, here meter square, and meter getting multiplied, meter cube per second. Rho is kilogram per meter cube getting cancelled. So we get kilogram per second. Okay, sir. Mass. For the total formula, rho and A will be here, and V square getting multiplied V cube. So formula is half. Half is half mv square for the top. 1.2 is the density of air. Generally, 1.2 kilogram per meter cube. It is standard, sir. It may vary. If they are giving an example, the exercise as 1.15, 1.25 or something, we can use. Otherwise, we can use 1.2. Area of the circle. Unit wise, it will be total energy, but this is kilogram per second. So totally, we get energy per second, nothing but watts. Okay, sir. We can do one example. So, for example, consider a wind turbine with 6 meter diameter. 6 meter diameter means 5d square by 4. 5d square by 4 is 3.14. 6 square is d square divided by 4. This is the area of that windmill, cross-sectional area. The coefficient of performance is 0.8, 0.9, and 0.3. Area of rho area. This one 11 cube. What is the 11 cube, sir? 11 is the wind speed. P cube we found in the formula. So this is the answer.
capacity factor, sir. Capacity factor is nothing but the nameplate detail. It is given as 2.5 megawatt of wind turbine. It will never generate 2.5 megawatts, sir, in everywhere. So 2.5 megawatt into 1000. Why we use 1000? Because for unit conversion, megawatt converted into kilowatt, so that we can get kilowatt hour. This is kilowatt. 2.5 into 1000 is the kilowatt. 8760 is nothing but 24 into 365 days, 8760. However, due to variability of the wind yield, the actually produced is how much, sir? 50 lakhs units per year. So how to find the capacity factor? Actual energy produced divided by nameplate power into 8760. Capacity factor is 22.8. This is the reality. We can see biomass. Biomass. What is the biomass? Biomass. About biomass in the first class itself, I told you something. I think I need not repeat that. The low bulk density. What's the low bulk density, sir? Because in 1 kg of coal, we may get more than 3000 kilocalories. Even in biomass also, we can get so, but the volume is very much, very high, higher than that of coal. Because for the same calorific value, we need one truck or lorry for coal. We may need 3 lorries to transport the bulk density of biomass. This is why this is the great disadvantage of biomass power, sir. Low bulk density. Biomass. I left some points. Biomass, I want to ask one question, sir. Biomass contains carbon, right, sir? Once again, this is producing C plus O2, CO2, but this is considered as a green energy. Have I explained this in the first class itself, sir? Do you want me to explain again? Sir, already it is 10:45. Okay. Sir, I'll tell you one thing. This is producer gas. What is that producer gas? Sir, we might have seen one powder we received from the wood cutting mills, carpentry shop, everything. We used to compress it in a firewood stove, and it keeps on burning like a gas stove. Did anyone observe this in the school days, sir? Arambatula. Yarka theriyuma, sir? The idea irka? Hello? தெரியலைங்க சார், நீங்களே சொல்லிருங்க சார். சரி, அந்த வால் பட்டறை சொல்லுவாங்களே, வால் பட்டறை, அந்த வால் பட்டறையில தூள் விற்கும் சார். அந்த தூள் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபயர்வுட்டுக்கு அதை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு வெர்டிகலா இருக்கும், அதில் போட்டு நல்லா போட்டு ரொப்பிட்டு நடுவில் வந்து ஒரு டியூப் ஊதுகுழல் வச்சுட்டு போட்டு தண்ணி தெளிச்சு கம்ப்ரஸ் பண்ணிடுவாங்க. கம்ப்ரஸ் பண்ணிட்ட பிறகு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கீழே ஒரே ஒரு விறகு வச்சா போதும். அதர்வைஸ் 2-3 விறகு வைக்கிறதுக்கு ஒரு விறகு வச்சாக்கா என்ன மேல நல்லா எரியும். எனக்கு வந்து அப்ப என்ன இதுல போய் என்ன பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிப்பேன். அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சதா என்னன்னு கேட்டாக்கா, இதுல வந்து வாட்டரை சேர்க்கணும். வாட்டர் சேர்த்துட்டு அதை வந்து ஹீட் பண்றோம். ஹீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ப்ரொடியூசர் கேஸ்னு ஒன்று கிடைக்கும். ப்ரொடியூசர் கேஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த மீத்தேன், ஹைட்ரஜன் ரெண்டும் சேர்ந்த கேஸ் கிடைக்கும். அதான் உட் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே என்ன கேட்டீங்கன்னா, மேல கேஸ் ஸ்டவ் மாதிரி எரியும். இப்போ கூட நிறைய பேர் ராக்கெட் ஸ்டவ் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, அதுதான். இது வேற ஒண்ணும் கிடையாது. 2-3 ஈக்குவேஷன் வரும் பாருங்க. C plus O2 is CO2. அதுலயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஆஃப் O2
இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா H2O வரும், கூடவே it will release heat. அப்புறம் பாருங்க இந்த C plus CO2 2CO, this is carbon monoxide. Carbon monoxide-க்கும் nearly 1/4 of the calorific value இருக்கு. ஸோ இது ஒரு கார்பன் மோனாக்சைடு சேர்ந்து வரும், ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து வரும். அப்புறம் C plus H2O பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் பாருங்க CO வருது, H2 வருது. இதுவும் ஃபியூவல், இதுவும் ஃபியூவல். இங்க என்ன சேருது பாருங்க, வெறும் வாட்டர் பிளஸ் கார்பன் ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க. இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஹீட் அப்ளை பண்ணி கொடுக்கும்போது நான் சொன்ன அதே ஸ்டவ் கார்பன், அந்த வாழ்த்துள்ள விட்டு சிப்ஸ்ல கார்பன், வாட்டர் தெளிக்கிறோம், CO வருது பிளஸ் H2 வருது, ரெண்டுமே ஃபியூவல்ஸ். அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா CO பர்ன் ஆகும், H2 பர்ன் ஆகும். பிளஸ் இந்த இன்னொரு ஃபார்ம் இருக்கு பாருங்க, இல்ல C plus 2H2னாக்கா ஹைட்ரஜன் இதுல ரெடியூஸ் ஆகிற ஹைட்ரஜன் இது சேருது, சேர்ந்த ஒன்று CH4 மீத்தேனாவும் கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு அழகான பியூட்டிஃபுல் கேஸ் ஸ்டவ் மாதிரி எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ப்ரொடியூசர் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும், CO ஒரு 19%, ஹைட்ரஜன் ஒரு 18%, N2 50%. திஸ் இஸ் வேஸ்ட். இது வந்து ஃபியூவல் கிடையாது. இது CO ஃபியூவல், H2 ஃபியூவல், அகைன் CH4 பாருங்க ஃபியூவலா தான். whereas CO2 is not a fuel. இதுல என்ன இருக்குன்னா ப்ரொடியூசர் கேஸ்ல கம்போசிஷன் 19% CO can be burned, 18% H2 can be burned, and 3% CH4 can be burned. CO2 cannot be burned, N2 cannot be burned. இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் typical producer gas. Producer gas is being asked in our question papers for 3 marks. So conversion efficiency of a gasifier. இதோட முடிச்சிரோம் சார். ஒரு ரெண்டு ஸ்லைட் மட்டும் ப்ளீஸ். Calorific value of gas, average calorific value of 1 kg of fuel. What is this? இப்போ நம்ம விறகு போட்டு யூஸ் பண்ணோம்னா அதனுடைய calorific value எவ்வளோ, கீழே போட்டிருக்க டினாமினேட்டர்ல calorific value of the fuel, இதை கன்வெர்ட் பண்ணி கேஸா வந்தா எவ்வளோ calorific value. This is the efficiency of gas. நான் சொன்னாலே அதே அடுப்பு, அதே கன்வர்ஷன் இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. இப்ப பார்க்கும்போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா டினாமினேட்டர் வில் பி ஹை. டினாமினேட்டர்ல வந்து விறகுல இருக்கிற calorific value அதிகம், இதுல ப்ரொடியூஸ் பண்ற கேஸோட calorific value கம்மியா தான் இருக்கும். அப்புறம் ஏன் இந்த வேலையை பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா டைரக்டா விறகு கொளுத்தும் போது வர எஃபிஷியன்சி, கன்வர்ஷன் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப குறைவு. கேஸோட கன்வர்ஷன் எஃபிஷியன்சி, கேஸ் அடுப்பு எரிஞ்சா நம்ம ஹீட் வந்து அதிகமா நம்ம பாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். தி எஃபிஷியன்ட் மோட் ஆஃப் பர்னிங் இஸ் கேஸ் பர்னிங் ஒன்லி. விறகுல பண்றதை விட இதுல வந்து அதிகமா பண்ண முடியும். இப்போ 1 kg of food produces 2.5 meter cube of gas with average calorific value of 1000 kilocalories. Average calorific value of food is 3500 kilocalories. இதுல பாருங்க என்ன இருக்குன்னா எஃபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா 2.5 meter cube of gas, அதுக்கு வந்து 1000 kilocalories per meter cube போட்டோம்னாக்கா ஒரு வேல்யூ வருது. ஆல்ரெடி இங்க 3500 இருக்கு. இதுல வர்றது நம்மளுக்கு குறைச்சல் தான். இதுல வராது ஆல்ரெடி டைரக்ட் ரூட்ல 3500, 71% தான் எஃபிஷியன்ட். ஆனாலும் we prefer கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எரிய வைக்கிறத we prefer. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இப்போ நம்ம டைரக்டா அந்த சாணி யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா, சாணியை வந்து விறகு தட்டி எருவட்டி ஆக்கி தட்டை போடுறாங்க இல்லையா, அது பேர் என்ன சார் சொல்றது, பேரு வரட்டி சாரி. இந்த வரட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த வரட்டியை வந்து டைரக்டா யூஸ் பண்ணா பாருங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் 25 கிலோ வந்து சாணி, அதை வந்து நம்ம வந்து மொத்தத்தையும் பாருங்க காய வச்சா 5 kg தான் வரும் நம்மளுக்கு வரட்டியா. அதுல வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. அதுல வந்து 10,460 kilocalories. இதை நான் வந்து ஃபார்ம் கலோரிமெட்ரில செக் பண்ணோம்னா 10,460 kilocalories நமக்கு கிடைக்கும் 5 kg ஆஃப் டங்குக்கு. இது அப்படியே கேஸா ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பயோகேஜைஸ்டர்ல 1 cubic meter ஆஃப் பயோகேஸ் வருது. இதனுடைய கலோரிஃபிக் வேல்யூ கம்மி தான். இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணோம்னா ஏன் இதை மாத்தணும், இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணலாமேன்னு தோணும். ஆனால் டைரக்டா வரட்டி யூஸ் பண்ணோம்னா அதுல 10% எஃபிஷியன்சி தான் இருக்கு. வரட்டி டைரக்டா எரித்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஹீட்டு, யூசபிள் ஹீட் வந்து 10% தான் கிடைக்கும். வேறஸ் இதுல யூஸ் பண்ணோம்னா கேஸா யூஸ் பண்ணோம்னா 55% கிடைக்குது. ஸோ தட் நெட் பார்க்கும்போது 1046, இங்க பாருங்க 2592. இதுல இன்னொரு அடிஷனல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பயோகேஸ் டைஜஸ்டர்ல நம்ம வந்து வேஸ்டேஜ் வந்து இதை மேன்யூருக்கு யூஸ் பண்ணுங்க, உரத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பயோகேஸ் கன்வர்ஷன் தான் ஒரு மேஜர் பார்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம். இதுல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முக்கியமா இங்க பாருங்க, இங்க நம்ம ஸ்லரி
ஃபுட் வேஸ்ட், இந்த சாணம் இதெல்லாம் இங்க உள்ள கொட்டினோம்னா இது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க போய் உள்ள கீழே கொட்டிடுது டைரக்டா. இதுல வந்து ஒரு பயோமெத்தனேஷன்ற ப்ராசஸ் நடக்குது. என்ன ப்ராசஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு அனரோபிக் பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த H2O இருக்கிற ஆக்சிஜனை பிரிச்சு எடுத்துரும். பிரிச்சு எடுத்தோன்னே என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ள ப்ராசஸ்ல ஆக்சிஜன் தனியா போயிடும், அது சுவாசிக்கிறது அதை எடுத்துக்கும். இந்த எச்சும் கார்பனும் சேர்ந்து CH4 நம்மளுக்கு உருவாகும். இதுதான் சிம்பிள் மெத்தட், வேற ஒண்ணு. அந்த CH4 நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். இந்த CH4 ப்ரொடியூஸ் பண்றதுதான் இந்த பயோகேஸ் டைஜஸ்டரோட வேலை. இது வந்து ஃபுட் வேஸ்ட் இங்க கொட்டுறோம். கொட்டும் போது இது வழியா கேஸ் வெளியே வராதான்னு கேட்டாக்கா வராது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் வெர்டிகலா போகும். இங்க போறது வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் போகும். அது வழியா இங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ வெர்டிகலா போகும். வெர்டிகலா போகும்போது இந்த சைட்ல கூட எங்கேயாவது இது ஃப்ளோட்டிங், இது சைட்ல போகுமான்னு பார்த்தா சைட்ல போறதுக்கும் வாய்ப்பு கம்மி. பெருசா ஒன்றும் லீக்கேஜ் ஆகாது. எல்லாம் போய் எங்க பபுள்ஸ் ஒரு பபுளா போய் உள்ள ட்ராப் ஆயிடும். ட்ராப் ஆயிட்டோம்னா நிறைய சேர்ந்த பிறகு இதனுடைய ப்ரெஷர் மேல கூடும். இது கீழ் பக்கம் வெயிட் வச்சிருப்பாங்க, இது ப்ரெஷர் மேல நோக்கி வரும். வர வர கேஸ் ப்ரெஷர் அதிகமாகி இது வழியா நம்ம பயோகேஸ் அவுட்லெட் எடுப்போம். இது எடுக்கும்போது இது ரொம்ப டைஜஸ்ட் ஆன பிறகு இந்த வேஸ்டேஜ் வந்து பாருங்க, இது ஸ்லரி, இது வந்து நிலத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் உரமா. அது எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருந்து இங்க வெர்டிகலா கொண்டு வந்து மேல வச்சிருப்பாங்க. இது பாட்டம் மோஸ்ட் பாயிண்ட் மேல இருக்கு. இங்க எப்படி இது வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக கீழே இருக்கிற ஸ்லரி இங்க தேவைப்படும்போது இங்க ஓபன் பண்ணி இந்த ஸ்லரி எடுத்துக்கலாம். இது எடுத்து நம்ம ஃபெர்டிலைசருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் சார். இது உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஒன்றும் குழப்பம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு பயோகேஸ் பிளான்ட். கொஞ்சம் வேகமா சொல்லிட்டேன். ஓகே தானே சார்? இது இதோட முடிச்சிடறேன்னு நினைப்பேன். ஓகேவா சார்? சாரி ஃபார் பீயிங் வெரி லேட். போதும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சார். கவர் ஆயிடுச்சா? முடிச்சுக்கலாமா? முடிச்சிடலாம் சார். முடிச்சுக்கலாம். சூப்பரா இருந்துச்சுங்க சார். நல்ல ஒரு விஷயம். அதிகபட்சமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. நாளைக்கு அல்லது அடுத்த சந்தர்ப்பத்துல எனக்கு வந்து இன்னொரு முன்னாடி 10th சாப்டர்ல கொஞ்சம் போர்ஷன் முடிக்காம இருக்கு. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வர வேண்டியது ஃபியூல் செல் ஒன்று கவர் பண்ணணும். ஃபியூல் செல் கவர் பண்ணாம இந்த சாப்டர் முடியாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹைட்ரோபார் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா தான் போட போறோம், பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. இது மட்டும் ஃபியூல் செல் மட்டும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். அதுல ஒரு ரெண்டுமே சேர்ந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு 20 மார்க்குக்கு நம்ம ஒரு இல்ல சரி ஒரு 15 மார்க் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு சொல்லிடலாம். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் 20 மார்க், இது ஒரு 15 மார்க், பாக்கி எல்லாத்துலயும் வந்துருது. அப்புறம் இன்னொன்னு இந்த ஆடிட், எனர்ஜி ஆடிட் இன்னும் முடிக்காம இருக்கு. டாக்டர் பாலா தான் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவருடைய போர்ஷன் தான் நினைக்கிறேன். அது கரெக்டா? பண்ணிடலாம் சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். ரெடி பண்ணிடலாம். அது ரெடியாவே இருக்கு. இப்பயே அதை எடுக்க வேண்டாம். அது வந்து நெருக்கத்துல வரும்போது எடுக்கலாம்னு பார்த்தேன். பட் நம்ம ஜனவரி டார்கெட் பண்ணோம், பட் தள்ளி போயிடுச்சு. ஜனவரி இன்னையோட முடியுது. பட் நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்குங்க சார். 31. எனக்கு தெரிஞ்ச மொத்தம் 2, 3, 5 சாப்டர் நான் கவர் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் 11ல. அவ்வளவுதான்னு நினைச்சிடாதீங்க சார், இன்னும் நாட்கள் இருக்கு. சரி சரி சார். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க தான் மேக்ஸிமம் கவரேஜ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ வெங்கடேசன் சார் வந்து ரெடியா இருக்காரு. அடுத்த என்ன சாப்டர் வெங்கடேசன் கிளம்பிட்டாரா? இல்ல இருக்காரு, இப்போ ஓபன் பண்ணாரு. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் யாரும் எடுக்கறாங்களா? எது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துறீங்களா? அது ஆக்சுவலா தான் நான் ஒரு விஐடி விஜி ஸ்ரீதர் கேட்டிருந்தேன். அவர் எடுக்கிறான்ட்டு அப்புறம் கடைசியில் என்னன்னு தெரியல. அவர் சுத்தமா வரவே இல்லை குரூப்ல. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க எடுத்தீங்க சந்தோஷம். ஏன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வர ஒரு சாப்டர் அது. ஓகே, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஐ வில் டேக் சார். நோ ப்ராப்ளம். எனி டேட் சொல்லிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு எடுத்துறீங்களா? டுமாரோ ஐ திங்க் நாட் பாசிபிள் சார். ஐ வில் டேக் சார். ஓகே 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 ஃபைன் சார். லெஷராவே எடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. குமரேசன் சார் நீங்க? பண்றேன். ஏன்னா நான் வந்து இப்போதைக்கு நீங்க இது பண்றதான பாத்துட்டு இருக்கிறேன். நீங்களே சரி சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே. இல்ல இல்ல நான் கண்டிப்பா எடுத்துறேன். இல்ல ஏதோ நீங்க பாத்துக்கோங்க. இதுல மிச்சமா இருக்கிறது இல்ல. நீங்களே ஒரு டாபிக் எடுத்து அந்த டாபிக் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த பிக்சரைசேஷன் நல்லா வந்துடும். அதுக்காக சொல்றேன்.
காம்படேட்டிவா கொண்டு போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பாத்துக்கலாம். சரிங்க சார், சரிங்க சார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் புக்லயா சார் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் புக்கை முடிச்சிடலாம் இப்போதைக்கு. ஃபர்ஸ்ட் புக்கை முடிச்சிட்ட பிறகு செகண்ட் புக் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் புக்கை முடிச்சிடலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் புக்ல என்ன டாபிக் இப்போதைக்கு பெண்டிங் இருக்கு? ஏன்னா நான் நடுவுல வந்ததுனால எனக்கு தெரியல. நல்லா கேட்கலாம். அது சார் போட்டிருக்காங்க, நான் வேணா திரும்ப அனுப்பிச்சு தரேன், பாத்துடலாம். ஓகே சார், ஓகே சார். ப்ராஜெக்ட் முடிச்ச மேனேஜ்மெண்ட் டாபிக் இருக்கு சார், எனர்ஜி ஆடிட் இருக்கு சார், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு சார். மேஜரா எனர்ஜி ஆடிட்டிங்லயே வந்து டிஃபரெண்டா மூணு வந்துடும், 3 பார்ட்டா பிரிஞ்சு வரும். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தனியா ஒன்று வருது சார். சார் அதான் எனர்ஜி ஆடிட் ஒண்ணா நான் ட்ரை பண்றேன் சார். நான் எனக்கு ஒரு 2 days இல்ல 3 days டைம் கொடுங்க, நான் எடுத்துறேன் சார். பண்ணிடலாம் சார், நீங்க எடுத்துக்கோங்க, பாத்துக்கலாம். ஓகே சார், ஓகே சார். தேங்க்யூ. ஓகே. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வெங்கடேஷ் எடுத்துறாரு. ஸோ மேஜரா கவர் பண்ணிடுறோம் நம்ம. அவ்வளவுதான் சார், பாத்துக்கலாம். நாளைக்கு மட்டும் அந்த ஆனந்த் யாராவது உசார் பண்ணாங்கன்னா நாளைக்கு அது என்ன மேரி மேடம் வந்து நாளைக்கு சொல்லிருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள ஃபுல்லா சப்ஜெக்ட் டூல அவங்கள ஃபுல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம். அவங்க வந்து அதுலதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. அப்ப அந்த கேப்லயே எடுக்க சொல்லலாம் சார். ஏன்னா இப்போ அதையும் பேரலா ரன் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா தெர்மல் யூட்டிலிட்டி, எலக்ட்ரிக்கல் யூட்டிலிட்டி 2 சேர்த்து அப்படியே பேரலல் ரன் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா இருக்கும். அப்படியே கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இருக்கிறவங்க தான் பண்ண போறாங்க. ஸோ